Hello, dear students. I'm Rajvinder Kaur, English mistress from Government Middle School, Rudki Kala, District Shaheed Bhagat Singh Nagar. Today, we are going to do a very easy, very interesting, and very scoring topic of your syllabus, that is poster comprehension. Before we jump to our topic, have a good look at this picture. ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। I will give you a hint. This picture is a very famous saying. सोचो ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ? Think about it. Yes, a picture is worth 1,000 words. In other words, we can say it is better to see than hear. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਵੈਨ ਯੂਰ ਟੀਚਰਸ ਟੀਚ ਯੂ ਬਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਬਾਏ ਸ਼ੋਇੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ these signs. ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ these lights too, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। What do they say? ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? Every sign conveys a different thing, like this no parking sign. Whenever we see this sign, we know that parking is not allowed here. ਇੱਕ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। Similarly, this is no U-turn sign. ਇਸ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਾੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਸੀ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸਾਈਨ, we know that there is a school nearby. ਇਸ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ whenever we see this sign, we know that there is a speed breaker ahead. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ these lights do not speak, but they convey a different message to us. Every light, like this red light, it tells us to stop. A red light ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And when we see this yellow light, we know that the red light is going to be set on very soon, so we have to be careful. Yellow light ਸਾਨੂੰ careful ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। And whenever we see
this green light. It asks us to move on. Green light ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ known as picture comprehension, यानी तस्वीरां ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। Dear students, you have done this picture comprehension since 6th class. ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Right? Let me read the questions for you. First question is, how many kids are playing in the park? Options are 2, 3, 4. Second question, how many dogs are there in the picture? A, none. B, 1. C, 2. Third question, one boy is playing on A, seesaw, B, swing, and C, slide. And fourth question is, one girl is playing with A, cat, B, dog, and C, butterfly. Now, as we have read the questions, we will observe the picture carefully. And when we are observing the picture carefully, we must keep the questions in mind. Now, we will read the question again. How many kids are playing in the park? 2, 3, or 4? Let's count. 1, 2, 3, 4. There are 4 kids in the park. Now, the next question. How many dogs are there in the picture? Let's again look at the picture. How many dogs can you see? 1, 2. So, there are 2 dogs in the picture. Now, the third question. One boy is playing on a seesaw, swing, slide. Again, see the picture. One boy is playing on a slide. Yes, you got it right. And now, let's do the last question. One girl is playing with a cat, dog, or butterfly. You can easily answer it by looking at the picture. See, the one girl is playing with a dog. Yes, they were pretty easy questions for you. After picture comprehension, let us move to another type of comprehension, that is reading comprehension. The question is, what is reading comprehension? According to Wikipedia, reading comprehension is the ability to process text, understand its meaning, and to integrate with what the reader already knows. In the other words, we can say reading comprehension is the ability
to fully understand what is being read and being able to answer some questions based on that reading. Means ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ questions the answer find out ਕਰਨੇ. Now the question is, how do we do reading comprehension? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ procedure ਹੈ, steps ਹੈ. The few steps involved are: first, read and understand the questions. Then, read the given text. And while reading the text, you have to keep in mind the questions you have already read. Now, read the questions again to find answers from the given text. So, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ questions read ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ questions ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ text read ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ questions ਦੁਬਾਰਾ read ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ answers ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. Now you have understood picture comprehension and reading comprehension as well. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ features ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ poster comprehension ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Okay, so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ poster ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. What is a poster? According to Merriam-Webster dictionary, a poster is usually large printed sheet that often contains pictures and is posted in a public place as to promote something. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ-ਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ poster. Now this poster contains different things that worm infestation can cause, the treatment of worm infection, and different good practices to reduce worm infection in addition to deworming. So जिस तरह अपने comprehension the steps are, let's first look at the questions. The first question is, which of the following is the symptom of infection? A. Loss of appetite. B. Unclean surroundings. C. Infected adults. And D. Deworming. The second question is, which of the following habit can help to prevent worm infection? A. Weight loss. B. Open defecation. C. Hand washing. And D. Diarrhea. And next is the third question. What is the easy way to treat worm infection? A. Awareness. B. Implementation of National Deworming Day. C. Intake of albendazole tablet. And D. Regular visit to physician. The fourth question. Deficiency of iron is called A. Diarrhea. B. Nausea. C. Infection. And D. Anemia. Fifth question. Which of the following is not a good practice to reduce worm infestation? A. Keeping food covered. B. Wearing shoes. C. Drinking clean water. And D. Keeping nails dirty. Now when we have read the questions and understood them, let us again look at the posters. It has got 3 different parts. Let us look at these parts one by one. The first part is, worm infestation can cause anemia. Anemia यानी खून ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Nutritional impairment यानी ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ. Loss of appetite यानी ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ. Weight loss यानी ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ.
एंड लास्ट इज स्टमक एक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया यानी पेट दर्द, पेट की खराबी और उल्टियाँ और पेट खराब रहना. So these are the different things that the worm infestations can cause. यानी अगर किसी ਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ. Now the next part is how to treat worm infection. Deworming using albendazole 400 mg is a simple solution used to treat worm infection. Albendazole is a safe drug for mass administration both infected and non-infected children and adults. ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਵੋਰਮਿੰਗ ਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਡਰੱਗ. ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ. ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ of the poster. This part is about the different practices to reduce worm infection in addition to deworming. Now these practices include keep your surroundings clean, means अपने आले दुआले ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुद बिल्कुल साफ रखना है. wear shoes यानी जूते और चप्पल पहन के रखने हैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਡੂ ਨੋਟ ਡੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਦ ਓਪਨ, ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਅ ਟੋਇਲਟ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਚਾਲय ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ. ਡਰਿੰਕ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ. ਵਾਸ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਸੋਪ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ before eating and after using toilet. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕੀਪਿੰਗ ਨੇਲਸ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਕੀਪ ਫੂਡ ਕਵਰਡ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਅ few good practices that we have to observe to reduce the worm infection. ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ worm infection ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਥੋਰਲੀ. ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ. We know about the different symptoms of worm infection or different practices to reduce the worm infection and the cure for worm infection. Now let us look at the questions once again to find the answers. First is, which of the following is the symptom of infection? Loss of appetite, unclean surroundings, infected adults, or deworming. So to find the answers, let's look at the related part of the poster. Can you find the answer? Yes. Loss of appetite yani bhukh na lagna. A. Loss of appetite is the answer. Now the second question. Which of the following habit can help to prevent worm infection? A. Weight loss,
B. Open defecation, C. Hand washing, and D. Diarrhea. Let's look at the related part of the poster. Can you find the answer? Yes, it is given right there. Yes. Wash your hands with soap, especially before eating and after using toilet. In other words, you can say hand washing. Hand washing is the correct answer. The next question. What is the easy way to treat worm infection? A. Awareness. B. Implementation of National Deworming Day. C. Intake of albendazole tablet. And D. Regular visit to physician. Now have a look at the related part of the poster. What does it say? Let's find the answer. It's right there. Yes, using albendazole 400 mg. In the other words, you can say intake of albendazole tablet. So the correct answer is option C, intake of albendazole tablet. Now let's move on to the next question. The deficiency of iron is called A. Diarrhea, B. Nausea, C. Infection, and D. Anemia. Have a look at this part of the poster. You will find the answer very easily. Can you get it? Yes? Yes, it is anemia. The deficiency of iron causes deficiency of blood, that is called anemia. So, the right answer is anemia. It is on option D. The right answer is option D, anemia. Now, let's jump on to the question number 5. Which of the following is not a good practice to reduce worm infestation? A. Keep food covered. B. Wearing shoes. C. Drinking clean water. And D. Keeping nails dirty. Now look at this part of the poster where you can find the answer to this question. Read the different options. You can get the answer very quickly. Come on. And you get it right. Keep nails clean and short. So it is a good habit to keep the nails clean and short. So the right answer is keeping nails dirty. Keeping nails dirty is not a good practice to reduce worm infestation. The right answer is option D, keeping nails dirty. And now it's time for some food for brain. It's time for the homework. You have to collect some posters, observe them thoroughly, and enlist the main points given in them. A few ideas about the posters are the poster of your school, in which all the facilities provided by school are given. Or alternatively, you can find out a poster from some newspaper or
any other poster that is stuck in your street or somewhere else. You can come across any number of these type of posters. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟ ਕਰਨਾ। And I'm sure that you will do this homework with full interest. With this, our today's session closes. Thank you for your patient and attentive listening. I hope that the topic explained was clear and easy to understand for you. I'm sure that you people are able to understand poster comprehension very well now, and I'm sure that you will be able to do it very easily in your exams. Thank you once again. Keep learning and keep growing till we meet again.